Number of question 9 বলতেছে number of question 09 বলতেছে যে a plus b plus c equal 9, ab plus bc plus ca equal 31, and a square plus b square plus c whole square equal কত? This is the number of question 9. So solution: a square plus b square plus c square equal into a plus b plus c whole square minus twice into ab plus bc plus ca. So তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার এর আমরা এই সূত্রটা ইউজ করলাম। দেন হচ্ছে a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ার এর যে ভ্যালু আছে a প্লাস b প্লাস c এর ভ্যালু হইতেছে 9, এটা আমরা এখানে ইনপুট করি। সো 9 এর উপর হোল স্কয়ার মাইনাস 2 আছে 2 রেখে দেই। দেন হচ্ছে a প্লাস b প্লাস ab প্লাস bc প্লাস c এর ভ্যালু হচ্ছে 31টা আমরা এখানে ইনপুট করি। তাহলে আমরা পাই কি 9 into 9 minus 31 into 2 62, আর 9 into 9 হচ্ছে 99 minus 62, সরি 9 81 81। সো আমরা যদি 81 থেকে 62 লেস করি তাহলে আমরা পাই 19 is the answer, number of question 9. নেক্সট প্রশ্নটাকে বলতেছে নাম্বার অফ 10, কোশ্চেন নাম্বার অফ কোশ্চেন 10 বলতেছে যে ac স্কয়ার প্লাস 14c এর সঙ্গে কত যোগ করলে একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে, সো আমরা এখন I will start to solve it. Nine c square and হচ্ছে 14c, so 9c square plus 14c, square plus 14c equal 3c square plus twice a অর্থাৎ thrice a 3c and হচ্ছে twice a অর্থাৎ 3c into b অর্থাৎ b স্কয়ার অর্থাৎ 7/3 স্কয়ার, সো 7/3 মাইনাস হচ্ছে
7 into 7 49 and 3 into 3 3 3 কে 9 সো আমরা এখানে পাচ্ছি যে a স্কয়ার অর্থাৎ 3c প্লাস b স্কয়ার অর্থাৎ 7/3 হোল স্কয়ার মাইনাস 49/9 অতএব 49/9 is the answer. Number of question 11 কি বলতেছে number of question 11 বলতেছে যে x minus y equal 1 and xy equal 56 হলে x plus y সমান কত? Now solve it. x plus y সমান x plus y whole square plus 4xy. So x plus 1 y অর্থাৎ 1 square plus 4 and xy এর ভ্যালু হচ্ছে into 56. So 1 into 1 plus 4 into 56. So আমরা যদি 1 into 1 করি তাহলে এখানে আমরা পাবো 1 প্লাস আছে প্লাস রেখে দিলাম 56 আছে 56 into 4 244 and 244 plus 1 225 so 245 so left x plus y square ভ্যালুটা আমরা যদি x plus y স্কয়ার আছে রাইটে গিয়ে কি হবে রুট হয়ে যাবে সো x plus y কে যদি আমরা 255 অর্থাৎ যদি আমরা 15 into 15 মাল্টিপল করি ওকে তাহলে 5 5 25 25 এর 5 আছে 5 2 7 7 5 to 5 and 1 to 1 5 12 2 and 1 and 1 2 so আমরা root over 15 স্কয়ার করতে পারবো অতএব x plus y সমান 15 আর হচ্ছে আমরা এই রুট এবং স্কয়ারকে আমরা কাটতে পারি root আর স্কয়ার উঠে যাবে সো x plus y equal 15 is the number of question 11 এর অ্যান্সার সো তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো একটু চেক করে নাও কোথাও আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কোনো প্রবলেম হলে obviously comment করো I will try to solve your problem and I will try to reply of your problem solution by the YouTube channel Confidence Mathematics. So tata.